Welcome children, this is your social class. So the last class we are discussed about the fourth lesson, our beautiful country, isn't it? So children, I hope all are understood that part. We are discussed hills, mountains and landforms, isn't it? So children, tell me what is hills and mountains? The hills are a high land with round top is called hill, and what is mountain? Very high hills with sharp top called mountain. And one of the important mountain near the Nepal or near the China border. Which one is that? That is the highest peak in our world. So which is that? That is in Mount Everest. So Mount Everest on the Nepal border, Nepal in China border. So this is the highest peak in the Himalayan ranges, isn't it children? So this everything sir we have studied the last classes, and many rivers are originate in this Himalaya. So which are the rivers are Ganga, Brahmaputra, Satluj. These rivers are originate in this Himalaya. So and the Himalaya also full of covered with snow. So that's why also these rivers are throughout the year these rivers are flowing, isn't it? These all things are we are discussed the previous classes, and today we are going to learn about what are the difference between plains and plateaus. So plains and plateaus. Tell me children, what is plains and what is plateaus? So what is plains children? Is it our land is plain? Is it our land is plain? Yes, our land is also plain. So plain is flat and level land is called plains. So what is plains? Flat and level land is called plains. പരന്ന സമതലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? പ്ലെയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക. പരന്ന സ്ഥലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക. സോ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ലെവൽ ലാൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് പ്ലെയിൻസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ to the south of Himalaya, the south of Himalaya lie to the Great Plains of India. So which one is the Great Plains of India? That is Himalaya. The south of the Himalaya lie to the Great Plains of India. In the plains, നമ്മുടെ ഈ പ്ലെയിൻസിൽ summers are, what is the climate condition? Summers are hot and winters are cold. ആണോ? നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള വെതർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മേഴ്സിൽ ചൂടും വിൻ്ററിൽ കോൾഡും ആണോ? യെസ്. സോ ദോസ് ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ summer in hot, and the winter season the climate is cold. Okay children, and many rivers such as Ganga and Yamuna flowing through this plain. This great plains also flowing through this which are the rivers Ganga and Yamuna, and these rivers have always make fertile. So this all soils always make fertile. Why this all rivers are make fertile? ഈ ഗംഗ യമുന പോലത്തെ റിവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് സോയിലിനെ ഇത്ര ഫലപുഷ്ടിയുള്ളതാക്കുന്നത്? how these rivers are make fertile the soil? That is, these rivers are carry throughout the water in the Himalaya. ഹിമാലയയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ റിവേഴ്സ് വെള്ളം എല്ലാ സമയത്തും in every season they carry this water. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് throughout the year എല്ലാ വർഷവും throughout the year എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ സീസണിലും throughout the year carry this water. And these അപ്പോൾ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്തോ they carry this water, bring up rock, sand, silt. അപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ അവർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ റോക്ക്, സാൻഡ്, ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവർ കൊണ്ടുവരും. ആൻഡ് ദിസ് ഓൾ തിങ്സ് ഇസ് ദേ ആർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ദ ബാങ്ക് ഓഫ് ദ റിവേഴ്സ്. ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ദ ബാങ്ക് ഓഫ് ദ റിവേഴ്സിൻ്റെ ബാങ്കിലാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ അത് നിയർ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് ദ റിവേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഫോർ ഫെർട്ടൈൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മണ്ണെല്ലാം എന്തായും വരും? ദറ്റ് സോയിൽ ബിക്കം വെരി good fertile soil. Okay children,
and as the result many crops are grown here. So the soil became very fertile. What happened? The result, നല്ല രീതിയിൽ മണ്ണ് അവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ what happened? The crops are grown very well, isn't it? അപ്പോൾ നല്ല മണ്ണ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? The crops are grown. നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, the cultivation crops, കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, വിളവെടുക്കുന്ന ക്രോപ്സ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? ഗ്രോൺ വെൽ. ഓക്കെ, നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാന്റ്സും മറ്റും വളരാൻ സാധിക്കും. സോ these rivers are carry the water and carry the sand, silt and everything. So deposit the bank of river. So this is good for fertile soil. So these soils are help to crops are grown well. Okay children. So and there is a narrow strip. Then next is we are going to discuss about what is western coastal plains and what is eastern coastal plains. എന്താണ് western coastal plains and എന്താണ് eastern coastal plains? The western coastal plains and eastern coastal plains are, it's a narrow strip of flat land along the eastern and western. It's a narrow strip of flat landുമായിട്ടുള്ള is narrow strip along the eastern and western coast of India. ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിൻ്റെയും വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള നാരോ സ്ട്രിപ്പ്, ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡ്. ഈ ലാൻഡും തമ്മിലുള്ള ആ നാരോ സ്ട്രിപ്പാണ് എന്ത്? വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ്. സോ ദീസ് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ് മീറ്റ് അറ്റ്, ഇത് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ്, മീറ്റ് അറ്റ് കന്യാകുമാരി. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് the eastern coastal plains and western coastal plains meet at the places Kanyakumari. Okay, and so many rivers are also, such as so many rivers are also flow through these plains. Which are the rivers are flow through these plains? That is Narmada, Tabi, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. These rivers are flow through these plains, and the coastal areas are neither very hot and very cold. The coastal areas, near the coastal areas, coastal area means kadal theeram, kadalinte aduthulla areas, that is coastal areas. So coastal areas weather condition also, sometimes it's very hot and sometimes it's very cold. Okay children, so this is the importance of plains. Okay, and what is plateaus? Plateaus, a high land with steep side and a flat top is called plateaus. The pictures are in your textbook. This is the picture, a high land. It's a high land. The picture, look at the picture in your textbook children. Is it a high land? ഇത് ഉയർന്ന സ്ഥലമാണോ? Is it a high land? Yes, high land with steep side. Steep side means കുത്തനെ ചരിഞ്ഞ സ്ഥലം. It's a steep side. It's a high land and steep side, the flat top. And what is the importance of flat top? The top പരന്ന സ്ഥലമാണോ? Yes, so that places we called plateaus. So three things are there. What is plateau? First one, it's a highland. The second side, its side is a steep side. Third one is the top is a flat. So three things are you want to check, then that places we called plateaus. The first one is highland. Is it the place is highland? Highland ano, and the sides are steep, side steep ano, and the top are flat. Top paranatano. If that places we call plateaus. Okay children, and the southern part of India is a plateau. The southern part of India is a plateau, and one of the important plateau is Deccan Plateau. The important thing is Deccan Plateau. The southern plateau is called Deccan Plateau. Okay children, the southern plateau is called Deccan Plateau, and it covers with largest area of country. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ
ഭാഗവും കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റോ ആണ്. ആൻഡ് ദ റീജിയൻ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഹിൽ ആൻഡ് ഹാർഡ് റോക്കി. അത് എങ്ങനത്താണ് അതിന് സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? ഹിൽസിനെ കൊണ്ടും ആൻഡ് ഹാർഡ് റോക്കി, നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള പാറകളെ കൊണ്ടുമാണ് ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ കവേർഡ് വിത്ത്. ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂവിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ലാൻഡ് ഈസ് ഹാർഡ് ആൻഡ് റോക്കി ഓൾസോ. ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ഫെർട്ടൈൽ ദാൻ ദ പ്ലെയിൻസ്. പ്ലെയിൻസിനേക്കാളും ലെസ് ഫെർട്ടൈൽ. ദ പ്ലെയിൻസ് ഇസ് ഗുഡ് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ and it's a good fertile, but the plateaus are, it's comparatively it's both plateaus and plains are, we can comparatively, so which place is more fertile? That is plain. So it is less fertile than the plains. Okay, and there are many rivers flowing through these plateaus, and some of the plateaus are covered with thick forest also. So covered with hills and hard rocky, and some places covered with thick forest also. And the southern part of India is surrounded by water bodies. That water bodies we called peninsula. So what is peninsula? The southern part full of covered with water bodies. So that type of the water bodies covered with three sides. So that type of land is called peninsula. നമ്മുടെ സദേൺ പാർട്ട്, അതായത് താഴേക്ക് വരുന്തോറും, look at this map in our textbook also. One of the map is here. So the southern part means ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്തോറും ഇറ്റ്സ് കവേർഡ് വിത്ത്, ദ ത്രീ സൈഡ് ഇറ്റ്സ് കവേർഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ബോഡീസ്. നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് ഭാഗവും കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളത്താലാണ്. ആണോ? Is it children? It's covered with water bodies? Yes, it's covered with water bodies. So which are the water bodies it's covered with? ഏതെല്ലാം വാട്ടർ ബോഡീസിനെ കൊണ്ടാണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? That is Arabian Sea. Then Arabian Sea is here, Indian Ocean and Bay of Bengal. So three water bodies. So three side is covered with water bodies. So which are the land is covered with this type of water bodies? That land we call peninsula. Okay children, so that is also important thing is what is peninsula. So that is the southern part of India, it's covered, surrounded by water bodies on three side. This type of land called peninsula. And you can find what is peninsula and all, that is I show the map also. And you can see checkpoint in your textbook. You can see one checkpoint, true or false. You want to find out is it true or false. A mountain, it's a high hill with a sharp peak. It's true or false? The answer is true. Mount Everest lies in India. It's false. The Great Plains lie to the south of Himalaya. That is true. The Deccan Plateau covers a large part of India. That is also true. So this class we are discussed what is plains and what is plateaus. Plains means it's a flat level land is called plains, and what is plateaus? A high land with a steep side and a flat top is called plateaus. And the important thing is Great Plains, and the another important thing is Deccan Plateaus. Okay children, I hope all are understood this part. Thank you.